Welcome to my session on simple interest. See, simple interest is very easy comparatively compound interest, right? Because you have only one single formula is there. But I am trying to explain each and every question without using formula. In some cases, it can be used. What is the simple interest? It's very simple. I equal to PTR by 100, where I is equal to interest, P equal to principal, T equal to time span or time period, and R equal to rate of interest. Rate of interest. What is the difference between interest and rate of interest? In the interest lump sum amount and the rate of interest, that is in the form of percentages. And the total amount is always equal to principal plus interest. The total amount is equal to principal plus interest. Yes, this entire question based on this one only. Right? Now, going to the first question. A sum 4,000 rupees is lent for 5 years at the rate of 15% per annum. Find the interest. Here two cases are there. I is equal to PTR by 100. So this is equal to what is the I? What is the P? That is equal to 4,000 into time span 5 into rate of interest 15 by 100. That's cancelled. So this is equal to 75 into 4. That is equal to 300, and 3,000 is the answer. Okay, na? Here 15 into 5, 75. 75 into 4, 300. 300 plus 0. This is the one way. And without using formula, how to solve this question? 4,000 is rent for 5 years. Here, suppose 4,000 for 1 year. 15%. 10% is equal to 150. Sorry, 10% is equal to 400. 5% is equal to 200. Total is equal to 650 on that. Right? Here, 600. Sorry. Here, 4,000 rupees per year. We can calculate 15% of 4,000 is equal to how much? 10% of 4,000 is equal to 400. 5% of 400 equal to 200. Total 600. What about 5 years? That is 600 into 5. So that is equal to 3,000 on. That's it. Okay. In some cases, without using this formula, we are using this method. We can solve the questions. Right? Next question. If the simple interest 2,000 rupees increase 40 rupees at the time of when the time is increases by 4 years, find the rate percent per annum. See, if the simple interest on 2,000 increases by 40 rupees in 4 years, అయితే ఇక అంటుంది ఏంటంటే 4 years కి 40 రూపీస్ పెరిగింది అంటే 1 year కి ఎంత పెరిగినట్టు 10 రూపీసే కదా 40 by 4 that is equal to 10 rupees అన్నట్టు. Here for 2,000 కి 10 rupees increase అయ్యింది అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా 100 కే పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 100 by 2,000 into 10. That is equal to 0.5%, which is required house. Ante. Next question. A man deposits 2,000 rupees at a bank at 4% per annum and 3,000 in another bank at 14% per annum. Find the rate of interest for the whole sum. But even currently, a man deposits 2,000 rupees in a bank at 4% per annum. 3,000 rupees other bank at 14% per annum. Find the rate of interest on the whole sum అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి 4% per annum, ఇంకోటేమో 14% per annum అయితే ఓవరాల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి 2,000 రూపీస్ ఉంది, ఇక్కడ 3,000 రూపీస్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎంత అవుతుంది మొత్తం ఓవరాల్ అంటే 5,000 కదా. 2,000 రూపీస్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, 3,000 రూపీస్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5,000 కదా. మరి 2,000 ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది 4% per annum. 1,000 కి 4% ఎంత 40. ఎందుకంటే 100 కి 4 కాబట్టి
1000 కి 40. మరి 2000 కి ఎంత వస్తుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 80 ఆన్ దట్. కమ్ టు దిస్ స్కేల్. 1 ఇయర్ కి 1000 కి 140 అంతేనా? మరి 3000 కి ఎంత అవుతుంది? 4420 అన్నాడు. ఇక ఏంటంటే 4% ఆన్ 2000, 4% ఆన్ 1000 ఈక్వల్ టు 40, 4% ఆన్ 2000 ఈక్వల్ టు 80. ఇక్కడ ఏంటి? 14% 1000 140, 14% 3000 420 అన్నారు. టోటల్ ఎంత అయింది? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 500 అయింది. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 5000 కి 500, మరి 100 కి అయితే ఎంత అవుతుంది? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10% ఇస్ ద ఆన్సర్, రైట్? చూడండి, ఎక్కడ మనకి మనం ఫార్ములా అనేది అప్లై చేయగలం, డైరెక్ట్ గా పర్సెంట్. నేను మీకు మొదటే చెప్పాను, పర్సెంటేజెస్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే పర్సెంటేజెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఈ 4 టాపిక్స్ చాలా ఈజీ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర యూజ్ చేస్తామో తప్ప మాక్సిమం ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేయకుండా మనం సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనండి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The simple interest on a sum of money 1/4 of the principal and the number of years equal to the rate of interest per annum. Find the rate percent. ఇక్కడ చూద్దాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సమ్ ఆఫ్ మనీ ఈక్వల్ 1/4 ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్. సపోజ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకున్నారంటే ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/4, అంతే కదా? అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ పర్సెంట్ పర్ annum. సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టైమ్ ఈక్వల్ టీ అనుకుంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఏంటి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టీ. ఫైండ్ ద రేట్ పర్సెంట్, ఇది అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ మనకి ఇంట్రెస్ట్ x/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ టైమ్ స్పాన్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బై 100. X gets cancelled. Okay, and this is equal to 25. What is the time span? That is equal to 5 years. A simple question. Okay, ఇక్కడ మనకి ప్రిన్సిపల్ తో సంబంధం లేదు. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధం 1/4. ఈ రెండు ఎప్పుడైతే సేమ్ అయిందో ఇక్కడ 1/4 అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్ గా t² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అది సపోజ్ 1/8 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటవుతుంది? మనకి t² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 100/8 అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి జనరల్గా ఇది ఏంటంటే క్యాలిక్యులేట్ అయ్యేటట్టు ఉంటుంది తప్ప ఇలాగ మనకి ఏంటి ఇప్పుడు ఏంటంటే t ఈక్వల్ √100/8 అంటే 10/√8 అని వస్తుంది. సో అది మీకు అంత అవసరం లేదు అది అలాగా. ఓకే, నెక్స్ట్. If the simple interest on 1200 is more than the interest on 1000 for 30 rupees in 3 years, find the rate of interest per annum. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? If the simple interest on 1200 is more than the interest on 1000 by 30 rupees in 3 years, find the rate of interest. ఇక్కడ చూడండి, 30 rupees for 3 years అంటే 1 year కి ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 rupees అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 rupees అంటే 1 year కి 10 rupees ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. దేని మీద? ఈ 1200 rupees కి 1000 మీద. ఈ ప్రిన్సిపల్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 200 అంటే 200 కి అంత మనకి 10 rupees డిఫరెన్స్ వస్తుంది, అంతే కదా? మరి 200 10 rupees డిఫరెన్స్ వస్తే 100 కి ఎంత వస్తుందండి? 5%. సో వాట్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5%. అంతే. వన్స్ అగైన్, if the simple interest on 1200 be more than interest on 1000 by 30 rupees in 3 years, 3 years కి 30 rupees అంటే 1 year కి 10 rupees వస్తుంది. ఆ 10 rupees ఎక్స్ట్రా కదా? ఎందుకు ఎక్స్ట్రా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ కాబట్టి. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఎక్కువ? 200 కి అంటే 200 కి 10 rupees అయితే 100 కి అయితే ఎంత? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 5%. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ చూడండి, the difference between the interest received from 2 different banks on 1000 rupees for 2 years is 20. Thus the difference between the rates, ఇక్కడ చూడండి, the difference between the interest received from 2 different banks on 1000 rupees for 2 years is 20 rupees. 2 years కి 20 rupees అయితే 1 year కి ఎంత అవుతుందండి? దానికి 10 rupees.
ఇక ఎంత అయింది మనకి 1000 కి 10 రూపీస్ డిఫరెన్స్ అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి రేట్ 100 కి ఎంత అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ కదా సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.1% అంతే నెక్స్ట్ A borrowed a sum of money from B at the rate of 8% per annum simple interest for first 4 years. ఇక ఏమంటాడంటే ఏ borrowed sum of money మనీ అంతా తెలియదు from B at the rate of 8% per annum simple interest for first 4 years. 10% per annum for next 6 years and 12% per annum the period beyond the 10 years. If he pays total 12,160 rupees invest only at the end of the 15 years how much money did he borrow అది మనకు తెలియదు ఎంత ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే 8% per annum ఫస్ట్ 4 years 4 years కి 8% per annum నెక్స్ట్ 6 years కి 10% per annum నెక్స్ట్ అండి బియాండ్ ద 10 years రిమైనింగ్ 5 years కి 12% per annum ఇది మనకు తీసుకొచ్చింది 4 years కి 8% per annum 6 years కి 10% per annum and remaining 5 years కి 12% per annum అయితే టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది 12,160 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తే హౌ మచ్ మనీ డిడ్ హీ బారో ఓకే ఇక చూడండి సింపుల్ గా మన 2 మెథడ్స్ చెప్తాను ఒకటి ఫార్ములా ఏంటవుతుందంటే ఎక్స్ ఇంటూ టైమ్ స్పెండ్ ఎంత 4 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 8/100 plus x into rate of interest how many 6 years into 10/100 plus x into అక్కడ మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 5 years into 12/100 this is equal to 12,160 right x/100 కొని కామన్ తీసారు అంటే this is equal to 32 plus this is equal to 60 plus this is equal to 60 is equal to 12,160 x/100 into 60 120 120 plus 30 152 is equal to 12160 if you solve this equation you will get the value of x okay this is the one method right now I'm going to explain the second method ఇక్కడ మీరు మనం సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు ఇంకా సెకండ్ మెథడ్లోకి సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్లోకి వెళ్దాం మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ తెలియదు అని మనం ఏం చేద్దాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకుంటాం అది మన అందరికీ తెలిసిందే కదా మన 100 అనే ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనందరికీ తెలిసిందే సపోజ్ 100 అనుకుంటే ఫస్ట్ 4 years 8% అంటే 8 రూపీస్ పర్ ఇయర్ 4 years కంత అయింది 8 into 4 32 రూపీస్ అయింది ప్లస్ 10% per annum అంటే 6 రూపీస్ అయింది ఎన్ని సంవత్సరాలు 6 years అంటే 6 into 6 ఏంటి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 36 ప్లస్ 12% అంటే 12 రూపీస్ ఇంటూ 50 here 10% is equal to how much 10% equal to 10 6 years equal to 60 right 60 and remaining 60 what is the total 152 okay see suppose in borrowed amount 100 the interest will be 152 if the interest is equal to 12160 okay ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్ ఈ పేస్ టోటల్ ఆఫ్ 12,160 సారీ రైట్ హౌ మచ్ ప్రిన్సిపల్ సో ఏం చేస్తాం 12160 by 152 into 100 so that is the amount okay so let us take cancel for this is approximately this is 2 and this is 2 so let us take 8 times 8 yes so that is equal to 8,000 rupees which is required answer that's it okay so మనం ఏంటి ఎక్సెల్ తీసుకుంటే మనకి ఏంటి వెరీ లెంతీ ప్రొసీజర్ అవుతుంది అది కాకుండా ఏంటంటే జస్ట్ 100 తీసుకోండి యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్
A sum of money becomes 6 times in 20 years at simple interest. Find the rate of interest. A sum of money becomes 6 times. అంటే ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే ఏ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది 6x కదా టోటల్ అమౌంట్ అంటే. మరి ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 5x కదా. ఇక్కడ మాత్రం మనం 100 తీసుకోలేం, ఎందుకంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి. చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ 5x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ x ఇంటూ టైమ్ స్పెన్ ఎంత 6 years. 6 years 20 years. ఓకే, టైమ్ స్పెన్ ఎంత 20 years. interest into rate of interest r by 100. This is equal to 5. X gets cancelled. So r is equal to 25%. That's it. ఓకే, ఇక మీరు 100 తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ ఈజీ అంటే మనకి ఆ 100 అనే కాన్సెప్ట్ ఇది ఈ రెండు మన ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటే మనం ఏదైనా మనం సాల్వ్ చేయగలం అన్నమాట. A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put 4% higher rate, it would be fetched 600 rupees more. Find the sum. ఇక చూడండి, 3 years కి ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. Had it been 4% higher rate, it would be fetched 600 rupees more అంటున్నాడు. అంటే 3 years కే కదా. 3 years కి 600 అయితే 1 year కి ఎంత 200 ఏనా. ఈ 200 ఎక్స్ట్రా కదా. ఈ ఎక్స్ట్రా ఎప్పుడు వస్తుంది 4% హయ్యర్ రేట్ అయితే. అంటే 4% ఆఫ్ ది అమౌంట్ 200 అయితే 100% ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 25 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 25. 5000 ఈజ్ ద ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అంటుంది 600 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఎన్ని సంవత్సరాలకి 3 yearsకి. 3 yearsకి 600 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అయితే 1 yearకి ఎంత అవుతుంది 200 అవుతుంది. ఎంత ఎందుకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 4%కి 200 మరి 100% ఈక్వల్ ఎంత హౌ మచ్ దట్ ఈక్వల్ 5000. నెక్స్ట్, ఏ సమ్ వాస్ పుట్ ఎట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ఎ సర్టెన్ రేట్ ఫర్ 4 years. హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ పుట్ ఫర్ 5% లోవర్ రేట్, ఇట్ వుడ్ బి ఫెచ్డ్ 100 rupees లెస్. ఇక్కడ చూడండి, ఫైండ్ ద సమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇంక్రీజ్, ఇక్కడ డిక్రీజ్. 4 yearsకి ఎంత 100 rupees. మరి 4 yearsకి 100 అయితే 1 yearకి ఎంత అవుతుంది 25. 5% ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25. 100% ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ లోవర్ రేట్. అంతేనా. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిందండి ఫైండ్ ద సమ్. అంటే 5% రేట్కి 25 rupees తగ్గింది. మరి 100% ఎంత అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్. యట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 20 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ 20. So that is equal to 5000 rupees. Same, that's it. అది either increase or decrease, whatever it is. అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే మారిపోతుంది. A certain sum of money amounts to 1125 in 5 years and to 1200 in 8 years. Find the sum. అక్కడ ఏమంటాడంటే a certain sum of money amounts to 1125 in 5 years అంటున్నాడు. అండ్ టు 1200 in 8 years అని ఫైండ్ ద సమ్ అన్నాడు. చూడండి, 8 yearsకి 1200 rupees అయింది. 5 yearsకి 1125 అయింది. ఇక 3 yearsకి ఎంత అవుతుంది 75 rupees అవుతుంది. అంతే కదా. ఇక్కడ ఏంటి మనకి 3 yearsకి 75 rupees అయితే 1 yearకి ఎంత అయినట్టు దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 25 rupees అన్నట్టు. 1 yearకి 25 rupees అన్నట్టు. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి ఫైండ్ ద సమ్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ సమ్ ఎలా చేస్తాం, ఇక్కడ 1 yearకి 25 rupees, ఇక్కడ 5 yearsకి 1125 rupees అయింది. అంటే 1 yearకి 25 rupees అంటే ఇక్కడ 5 yearsకి ఎంత అయినట్టు 1 year 5 yearsకి 125 rupees అయింది. టోటల్ అమౌంట్ ఎంత సమ్ ఆఫ్ మనీ అమౌంట్స్ టు 1125 rupees అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనకి ఎంత అవుతుంది మనకి 5 yearsకి 125 rupees అయినప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ ఎంత 1125, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత 125. సో రిమైనింగ్ అండ్ మన ప్రిన్సిపల్ ఎంత అవుతుంది
1000 rupees అన్నాడు. దట్ ఈస్ ఆన్సర్. ఇక్కడ 1 year కి 25 rupees ఇంట్రెస్ట్ అయితే 8 years కి ఎంత అయినట్టు 200 rupees అయినా. సో 1200 minus 200 దట్ ఈస్ 1000 అన్నాడు. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఏంటంటే 8 years కి 1200, 5 years కి 1125. మరి 3 years కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 3 years కి 75. అంటే 1 year డిఫరెన్స్ ఎంత? 25 rupees. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం? ఇది 5 years కి 1125 అయ్యింది అంటే 5 years కి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 125 అవుతుంది. మరి ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? 1125 minus 125 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1000. Anish borrowed 15,000 at the rate of 12% and other amount at the rate of 15% for 2 years. The total interest paid him was 9,000. Find how much did he borrow? ఇక్కడ ఏంటంటే Anish borrowed 15,000 at the rate of 12% and an other amount at the rate of 15% for 2 years అంటున్నాడు. సో ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ హిమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ అమౌంట్ ఎంతో మనకు తెలియదు. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే 15,000 ఇంటూ టైమ్ స్పాన్ 2 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 12/100 ప్లస్ సెకండ్ అమౌంట్ తెలియదు ఇంటూ 2 years ఇంటూ 15/100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9,000. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం? ఈ 9,000 ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తారనుకోండి. 12 ఇంటూ 2 24, 24 ఇంటూ 15, 24 ఇంటూ 10 240, 240 నెక్స్ట్ ఎంత? ఇంటూ 12, 240 24 ఇంటూ 10 240, 24 ఇంటూ 5 120, 360. ఓకే, 360 0 0 0 ప్లస్ ఇక్కడ 30x is equal to 9000 and 00. 30x is equal to how much? Up to 4 zeros as is గా రాసేయండి. నెక్స్ట్ 90 minus 36 అంటే 54 అవుతుంది. ఓకేనా? గెట్ 0. నెక్స్ట్ x is equal to how much? This is equal to 18 times అనా? So what is the answer? Answer is 18 times. That is the one way. సెకండ్ వే ఏంటంటే ఇక్కడ 9,000 ఉంది, 12% 12% ఫర్ 2 years అన్నాడు. ఇక్కడ 12% ఆఫ్ 1,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120. 12% ఆఫ్ 15,000 ఈక్వల్ టు 120 ఇంటూ 15. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద 120 ఇంటూ 15? 120 ఇంటూ 15, 1500s 1500 keep in mind, 1800 అన్నట్టు. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ 1800 from this amount, so what happens? 6,200. okay, 7,200. so this 7,200 for second this amount is interest for second case అన్నట్టు. so now you calculate. ఓకేనా? సో జనరల్ ఇక్కడ లాజిక్ అప్లై చేసినా సరే మనం ఏంటంటే ఈ మెథడ్లోకి వెళ్ళినా సరే ఏదైనా ఒకటే టైం పడుతుంది. సో బెటర్ టు క్యాలిక్యులేట్, మీకు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే ఆ కంఫర్ట్లోకి వెళ్ళండి. At a certain rate of simple interest 800 rupees amount to 920 in 3 years. If the rate of interest increases by 3%, what will be the amount after 3 years? ఇక రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు. 3 years కి 800 నుంచి 920కి వెళ్ళింది. If the rate of interest decreased by 3 years, what will be the amount after 3 years అంటాం. ఏంటంటే 2 మెథడ్లో చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మెథడ్లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ మెథడ్లో ఇప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ 920 అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 120 అనా? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800 ఇంటూ 3 years ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బై 100. ఓకేనా? సో గెట్స్ క్యాన్సిల్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 5% వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి? 3% డిక్రీజ్ అని అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ప్రిన్సిపల్ ఈక్వల్ టు 800, ఐ ఈక్వల్ టు 800 ఇంటూ టైమ్ స్పాన్ 3 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 2/100. గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో ఎంత మనకి? 48. ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 48.
అంటే ఇప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది? అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800 minus 48. So that is equal to 752, which is required answer. Right? Now, ఇంకా సెకండ్ మెథడ్ చూద్దాం. 800 రూపీస్ 920 అయింది 3 ఇయర్స్కి. మరి 1 ఇయర్కి ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40 రూపీస్ అవుతుంది. 1 ఇయర్కి 40 రూపీస్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ఇయర్కి 40 రూపీస్ దేని మీద? మనకి 800 రూపీస్ మీద. అంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ ఎంత అయింది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5% అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్ ప్రిన్సిపల్ 800, 10% ఈక్వల్ టు 80, 5% ఈక్వల్ టు 40 అన్నట్టు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎంత అయింది? 2% అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు 800 2% పర్ ఇయర్ 16, 3 years, that is equal to 48. Is it decreases or increases? Decreases or not? So 800 minus 48, so that equals 752 is the answer. That's it. At a certain rate of simple interest, 800 rupees amounted to 920 in 3 years. If the rate of interest increases by 3%, then what will be the interest? Same. Ikkada the difference between 800 and 920, that is equal to 120 in 3 years. That implies per 1 year, how much? That is equal to 40. Okay, so what is the rate of interest for 800? It is 40. It implies that equal to 5%. What is the new one? 8%. Why? Because here 3% increase. Okay, now 800 1 year, how much? That equals 64. 3 years, how much? 192. Okay, so what is the answer? Here 800 plus 192, that is equal to 992, which is required answer. This is the one way. ఇంకో వే చెప్తాను. ఇది ప్రీవియస్ కేసులో కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఎక్కడ చెప్తున్నాం? ఇంక్రీజ్ అయింది మనకి 3% ఇంక్రీజ్ అయింది. 3% on 800. ఓకే, 800 rupees 3%, that is equal to 24 rupees అనా? ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద ఫర్ 1 year. మరి 3 years అయితే దిస్ ఇస్ పర్ 1 year. మరి 3 years అయితే ఎంత అయింది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 72 రూపీస్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 72 రూపీస్. ఇప్పుడు ఈ 72 ఏంటవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. దేని మీద ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? 920 మీద. సో 920 ప్లస్ 72, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 992 ఇస్ ద ఆన్సర్. అదే ప్రీవియస్ కేసు అయితే 920 మైనస్ 72, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 858, దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో ఇందా మనం 2 కేసెస్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ కేస్ without using formula. Is it clear, all of you? Right. The simple interest on a sum of money will be 250 after 6 years. In the next 6 years, the principal is doubled. What will be the total interest at the end of the 12th year? ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ 6 years కి 250 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 6 years కి ఏమైంది? ఇక ప్రిన్సిపల్ డబుల్ అయింది, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం డబుల్ అవ్వలే. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ డబుల్ అయితే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? అది కూడా డబుల్ అవుతుంది కదా. అంత ఎంత అయింది? అది 500 అవుతుంది. సో ఇది ఫస్ట్ 6 years అండ్ సెకండ్ 6 years. ఫస్ట్ 6 years 250 అయితే సెకండ్ 6 years ఎంత? 500 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద టోటల్? 750 is the answer. That's it. The simple interest on a sum of money will be 225 after 3 years. For the next 5 years, the principal becomes 3 times. What will the total interest of the 3 years? Eka chudandi. 225 3 years. మరి 1 year కి ఎంత అవుతుంది? 75 రూపీస్ అవుతుంది. ఇక ఇలా పక్కన ఉంచుదాం. ప్రిన్సిపల్ బికమ్స్ 3 times అంటున్నాడు. ఫస్ట్ కేసులో తీసుకుంటే ఇక్కడ 3 years కి ఎంత అయింది? 225 అయింది. సెకండ్ ఇయర్స్ 5 years కి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ బికమ్స్ 3 times అన్నాడు.
అంటే ఈ సెకండ్ 5 years ఏమవుతుంది? జస్ట్ లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్. 1 year కి 75 రూపీస్ ఓల్డ్, న్యూ ఎంత అవుతుంది 150 రూపీస్ అన్నట్టు, ఎందుకంటే ప్రిన్సిపల్ డబల్. ఇప్పుడు 1 year కి 150 అయితే 5 years కి ఎంత అవుతుంది 750 అవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్? 975 విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ తీసుకొని చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. 3 years కి 225, 1 year కి 75 రూపీస్. ఓకే, ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు కాబట్టి 1 year కి 75 రూపీస్. డబుల్ అయితే 1 year కి 150 అవుతుంది. 3 years కి 225 అయితే నెక్స్ట్ 5 years కి ఎంత అవుతుంది మనకి? డబుల్ అండ్ ట్రిపుల్ అంటున్నాడా? 3 times అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనం డబుల్ చేసాం. ఓకే, సో మనం ఏంటి 3 times చేద్దాం. 3 times అయితే ఏమవుతుంది మనకి? 225 అవుతుంది. ఇక 225 ఇదేంటి? దిస్ ఇస్ ద 2 years టైం. ఓకే, ఒకే దాంట్లో మొత్తం చేసేద్దాం. ఇంకేంటి మనకి 1 year కి 225 అయితే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇక చూడండి, ఫస్ట్ 3 years 225, నెక్స్ట్ 5 years. ఇక్కడ 5 years కి ఎంత మనకి? 225 ఇంటూ 5 years అన్నాడు. ఈ 225 ఏంటి? దట్ ఈస్ పర్ 1 year ఇంటూ 5. 225 ఇంటూ 5. సో ఏం చేస్తాం? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ప్లస్ 150, 1125. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 0, 5 and this is equal to 3, 1. So what is the answer? 1350 is the answer. 975 for 2 years. Sorry, 2 times. 2 times. And this is for 3 times. That is the answer. A sum of 2600 is lent out 2 parts such a way that interest on one part 10% for 5 years is equal to other part 9% for 6 years. Find the two sums. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనం డివైడ్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ డిఫరెంట్ అండ్ టైం స్పాన్ డిఫరెంట్ కాబట్టి డైరెక్ట్ మెథడ్లో చేయడమే తప్ప లాజిక్ అంటే అప్లై చేయలేం. ఒకటి ఎక్స్ అనుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్స్ ఇంటూ 10 ఇంటూ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ 2600 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ 9 ఇంటూ 6 అంతే. డివైడ్ బై 100 తీసేయండి, ఎందుకంటే 100 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా? సో ఇంకెక్కడైనా క్యాన్సిల్ అవుతుందా? ఏమీ క్యాన్సిల్ అవడం కూడా ఛాన్స్ లేదు. ఇది ఒక్కడే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. తర్వాత చూద్దాం. 50x is equal to 9 into 6, 54. 54 into 2600 minus 54x. 104x is equal to 54 into 2600. Right? 54x minus 54x. ఇటు పక్క వెళ్తే 104x అయింది. ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, 4 క్యాన్సిల్ అవుతుందా? 4 తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఓకే, 52 చేద్దాం. 52 అయితే ఇక్కడ 27. 8 క్యాన్సిల్ అయితే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. ఓకేనా? 26 అయితే ఇక్కడ 26 అయింది అనుకోండి, 100. 50 to 100 కదా. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? 27.5. 27/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1350 ఇస్ ద ఆన్సర్. 1. ఇక మనకేంటి 2600 అయింది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1350 అయితే వాట్ ఈస్ ద అదర్ వన్? 2600 minus 1350 అంటే 1250. దట్ ఈస్ ద అదర్ వన్. దిస్ ద ఫస్ట్ వన్, దిస్ ద సెకండ్ వన్. అంతే. A sum of money becomes 3 times at the simple interest at the rate of 4% per annum. At what rate percent per annum it become 6-fold? A sum of money becomes 3 times at the simple interest at the 4% per annum. At what rate percent it becomes to 6-fold? Time span change అవ్వలేదు. ఓకే, ఇక్కడ మనీ బికమ్స్ 3 times అంటున్నాడు. అంటే ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x ఏనా? రైట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4% ఏనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ స్పాన్?
మనకు తెలియదు. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 5x అవ్వాలి. ఇది ఎప్పటికి అవుతుంది? అది మనకు కావాల్సింది. అంతే కదా? సో 2x is equal to x into 4 into t by 100. Gets cancelled. This is equal to 2. Time span is equal to 50 years. మనకి రేట్ పర్సెంట్ కావాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే 5x is equal to x into time span 50 into r by 100. 6-fold అవ్వాలి కాబట్టి. And this is equal to 2. X gets cancelled. What is the rate of interest? That is equal to 10%. A certain sum of money amounted 575 at the rate of 5% at a time, in which 750 rupees amount to 840 in 4%. If the rate of interest is simple, then find the sum. ఇక చూడండి, 5% అయితే 575 rupees. A sum of money amounted to 5%, 575 at 5% per annum, in which 750 amount to 740 rupees, 840 rupees in 4%. If the rate of interest is simple, find the sum. ఇక్కడ ఇది ఇలా ఉంచుదాం. ఇక్కడ మనకి అమౌంట్ ఎంతో తెలియదు. ఇక్కడ 750 అమౌంట్ టు 840 అన్నాడు. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత? 840 minus 750. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90 rupees అన్నట్టు. అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 4% per annum. ఓకే, అంటే 4%కి 90 rupees వచ్చింది. మరి 100%కి హౌ మచ్? సో దిస్ ఈస్ ఇంటూ 25 అండ్ దిస్ ఈస్ ఇంటూ 25. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? దిస్ ఈక్వల్ 225 అయినా 2250. మరి ఇంకా మన ఫస్ట్ చేసినా చేయకపోయినా మన దాని సంబంధం లేదు. ఓకే, యూజ్ ద సెకండ్ వన్ విల్ సాల్వ్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ తెలిసిపోయింది, ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ తెలిసింది. పోనీ ఇక్కడ తీసుకున్నారనుకోండి, 1% ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 100% ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? దట్స్ ఇట్. A certain sum of money amounts 5,000 rupees in 5 years at 10% per annum. How many years it will be amount to 6,000 at the same rate? ఇక్కడ అంటుంది ఏంటంటే, a certain sum of money amounts to 5,000 rupees in 5 years at 10% per annum అంటున్నాడు. A certain sum of money amounts to 5,000 rupees in 5 years 10% per annum. ఇక్కడ ఏంటి మనకి? హౌ మనీ ఇట్ విల్ బికమ్ 6,000. ఇక్కడ 5,000 5 yearsకి అయితే 1 yearకి ఎంత అయినట్టు? 500 అయినా? ఇక్కడ 5,000 rupees 5 yearsకి అయితే మరి 1 yearకి ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 500. ఇక్కడ 10% per annum అంటే ఇక్కడ 10% అమౌంట్ ఎంత? 500. మరి 100% అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5,000 rupees అన్నట్టు. ఇది అలా ఉంచండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటో మన ఇన్ హౌ మనీ ఇట్ విల్ బికమ్ 6,000 rupees అట్ ద సేమ్ రేట్ అంటున్నాడు. అంటే మనకి ఎంత రావాలి? 1,000 రావాలి, అంతేనా? సో 1,000 rupees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5,000 ఇంటూ ఇక రేట్ ఎంత మనకు తెలియదు కదా, సారీ, ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 10/100, రైట్? గెట్స్ క్యాన్సిల్. Gets cancelled. What is the time span? This is equal to 10 years. సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం, ఇక్కడ 10% ఈక్వల్ టు 500. ఇక్కడ మనకి అమౌంట్ ఎంత అయింది? మనకి 5,000 rupees అయింది. ఓకే, ఇదేంటే మనకి ఇక్కడ 6,000 rupees అవ్వాలి. సో అక్కడ ఎంత వేరియేషను? ఇక్కడ మనకి వేరియేషన్ ఎంత? 1,000 rupees. 10% per annum. మరి 1,000/10, దట్ 1,000/100. 100 వచ్చేసరికి ఎంత అయింది మనకి? 10 years అయింది. దట్స్ ఇట్. A man invests an amount of 15,860 in the names of 3 sons A, B, C in such a way that they get the same amount after 2, 3 and 4 years respectively. If the rate of interest equal to 5%, then find the ratio which amount invested in A, B and C. Okay. ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక అమౌంట్ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తున్నాము అంటే తర్వాత సమ్ ఈక్వల్ అయిందని సరే వన్ ఫార్ములా మస్ట్ బి రిమెంబర్ అండి. అదేంటంటే
1/100 plus R1 T1 ratio 1/100 plus R2 T2 of 1/100 plus R3 T3. ఇలాగ మీ ఇష్టం, ఎంతమంది అయితే అంతమంది అది చేసుకోండి. ఓకే, సో ఈ అమౌంట్ మనం ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి మనకి, ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 5% సరిపోయింది. టైం స్పాన్ ఎంత 2, 3 అండ్ నెక్స్ట్ 4 years. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది 100/100 ప్లస్ ఇక 2 into 5. 2 into 5 is to 1/100 plus 3 into 5 plus 1/100 plus 4 into 5. Suppose rate of interest different, then also just to substitute the values. ఇక్కడ ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఈ మెథడ్లో. 1/, ఇక్కడ ఎంత 210 కదా, సారీ 110 is to 1/115 is to ఇక్కడ ప్లస్ కాదు, ఇక్కడ రేషియో. One by 120. Now what is the answer? How to calculate this one? Okay, సో దీన్ని ఇప్పుడు మనకి డినామినేటర్ వాల్యూస్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఉంటుంది, కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్, అది మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ 5 into how much 22. 1/5 into 23. 1/5 into 24. So what is the denominator? Denominator is 5 into 22 into 23 into 24. Now what is the ratio? Here 23 into 24 is to 22 into 24 is to 22 into 23. ఓకే, ఈ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఇది తీసుకుంటాం, ఈ పార్ట్కి వచ్చేసరికి ఈ రిమైనింగ్ 2 తీసుకుంటాం, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 23 into 24. How to calculate 23 into 24? So 23 square 529 plus 23. Okay, so that is equal to how much? ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేద్దాం మనం, ఈ రేషియో తీసుకున్నప్పుడు 23 square ఎంత 529 plus 23. So this is equal to how much? This is equal to 2 and 5. This is equal to 5 and 1. Okay, so 23 into 24. 23 square 529 plus 3 we equal to 2 and next 1 5 652. Okay, 652. 22 square 484. 484 plus 44. So that is equal to 8 to 528. Okay, is 2. Next 22 square 484 plus 22. So that is equal to 60506. Okay, just to remove the denominator. And what is the ratio? Divide all the numbers with the 2, right? Better to ఇక్కడ మీరు చేసేసుకుంటే ఇంకా బెటర్. ఓకే, ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చేసేద్దాం. మరి ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ దగ్గర క్యాలిక్యులేషన్ సింప్లిఫై చేసుకుందాం కదా. మనకి ఏంటి కావాలి? మనకి రేషియో కావాలి. సో రేషియో కావాల్సినప్పుడు అక్కడ మనం 2తో క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు కదా, అప్పుడు మనకి ఇంకా సింపుల్ అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు 2తో క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు దిస్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12 and this is equal to 11. 23 into 12, 23 into 10 260, sorry 230 into 46, that equal to 276 is to 22 into 12, 22 into 10 220 plus 44 264 is to 11 into 23. So this is very simple. This is equal to 253, which is required answer. మనకి ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం? వాళ్ళు రిసీవింగ్ అమౌంట్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాత్రమే. ఇది ఇన్వర్స్ ప్రొపోర్షన్ కాబట్టి అది ఒక్కడే చేస్తాం, అంతకుమించి ఇంకేం లేదు.
Okay. Next question. A certain sum of money amounts to 2613 in 6 years, 5% per annum, and find the sum. ఇది కొంచెం ఏంటంటే ఇక్కడ 5% per annum అంటున్నాడు. 1% అయితే మనకి ఏమవుతుంది? 1% is equal to 2613 by 5 అంటాం. 1 year and 1% అని అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంకా by 6 కదా, by 30 అన్నట్టు. అంటే 1% of the amount 2613 by 30. 100% of the amount is equal to how much? Right? So find the sum. ఇక మనకి ఎంత అవుతుంది? 100 by 2613 by 1. 100 by 1 into 2613 by 30. Gets cancelled. It cancel అవుతుందా? 6 to 9. Yes, 3. 3 8 times. 21 7 1 times. So what is the answer? 8710, which is required answer. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 5 years 5%, 6 years. 1% అంటే 5తో డివైడ్ చేస్తాం. 1 year అంటే 6తో డివైడ్ చేస్తాం. అంటే టోటల్ 30తో డివైడ్ చేస్తే అయిపోయిందిగా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. A person lent a certain sum of money at 5% per simple interest and 6 years interest amounted 350 less than the sum lent. Find the sum. మనకు సమ్ ఎంత తెలియదు. ఇది కొంచెం చూద్దాం. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటున్నాడు? ప్రిన్సిపల్ కంటే 350 తక్కువ అంటున్నాడు. ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ టైమ్ స్పెండ్ ఎంత 6 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఎంత 5 by 100. ఇక్కడ చేయక తప్పదు మరి. ఇంకా ఇక్కడ 100x minus 350 is equal to 30x. Okay, 30x కదా. సో 350 0 కూడా ఉండాలి కదా, ఇంటూ 100. Right. Here 70x is equal to 35000 gets cancelled, and this is equal to 5 and 0. What is the value of x? That is equal to 500, which is required answer. That's it. Yes, this is about the simple interest. In the next video, I'm going to explain compound interest. Thank you very much.